IGBC Green Your School program, an initiative that has been transforming schools into green buildings that help reduce carbon footprint. We are thrilled to be associated with this program since 2007, and it's been very close to our hearts. And we are thrilled to show the real impact that it has had. Sustainability is not just a vision for career, but it's actually a reality which is turning the ideas that's being generated by our young children and actually implementing them in their schools. અમારે અહીં બીમારીઓથી બચવા માટે લીમડાના પાનથી હેન્ડવોશ અને સાબુ બનાવવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ અમારા બાળકો કરે છે. We have developed this wonderful vermicompost pit. This vermicompost pit will help our students to have hands-on experience. We have this vermicomposting in our class 6 syllabus. અમારી શાળા પર્યાવરણ સંવર્ધનની ઘણી બધી એક્ટિવિટી કરે છે. એમાંથી 10 પ્રવૃત્તિઓ અમે IGBCમાં નોમિનેશન કરી હતી અને એમાં અમારો આખા દેશમાં પ્રથમ નંબર આવ્યો. ત્યાર પછી એ બધી પ્રવૃત્તિઓ અમારી શાળામાં હાલના તબક્કે થાય છે. બાળકો એમાંથી ઘણું બધું શીખે છે અને બાળકો ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. I like coming to school better now because of the eco-friendly segregation of waste at source. Our aim is to inspire students to devise ideas for enhancing, revitalizing and transforming existing schools into green schools. Our team, with the support of jury members, evaluate these ideas based on specific criteria such as the practicality in implementation, education and awareness and benefit to the society. After the evaluation, we shortlist 8 schools every year. These shortlisted schools are recognized in their performance and supported for implementing their ideas through grants. Students who participate go back inspired. They implement many green initiatives within their schools and also in their communities. અમારા અહીં પહેલાં આ બધી વસ્તુ નહીં હતી, તેના કારણે અમને ઘણું બધું આમ તેમ થવા પડતું, ઘણી બધી તકલીફ પણ પડતી હતી. હવે આ બધી વસ્તુ અમારી સ્કૂલમાં આવી જતાં અમને ઘણો બધો ફાયદો પણ થયો છે. જે અમે અહીં પોતાના ખર્ચે લાવવું પડતું હતું તે અમને સ્કૂલમાંથી જ મળે છે. અને જે જંતુનાશક દવાનો ઉપયોગ કરતા હતા તેનો ખર્ચ પણ અમને હવે નથી થતો અને અમે પોતે જ દવા બનાવીએ છીએ. Over the years, the impact of the program has been significant, with thousands of students participating and implementing green projects. The students are the driving force behind the program. We provide them a spark and we encourage them. We empower them and we help them create a better future for the generations to come. I do like coming to the school now because of the fresh air and the environment. So when we saw the result of that grant we had received, we were so happy that finally our hard work was worth it. So if we want to enjoy the Mother Earth's beauty and its resources, then we'll have to take care of it.